Hi friends, welcome to Raghav Tech Tamil. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் டேபிள் ஃபேன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த டேபிள் ஃபேன் கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுது, ஸோ எல்லாமே ஆயில் டஸ்ட்டு தான், அவ்வளோ ஈஸியில் போகாது. நம்ம ஃபேன்ஸை குறைஞ்சது 2-3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்பவே அவசியம். இல்லைன்னா ஏர் த்ரோ வரதை குறைஞ்சிரும், அலர்ஜிஸ் அண்ட் பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது. ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம இந்த டேபிள் ஃபேனை புத்தம் புதுசாக மாற்றலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்ச அப்புறம் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போகலாம். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே பவர் சப்ளை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒயர் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கோலின், சிஃப், பெயிண்ட் ஆர் டூத் ப்ரஷ், ஸ்க்ரூ டிரைவர் அண்ட் காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கலாம். முதல்ல ஃபேன் கார்ட் ரிங்கை ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு லூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ண அப்புறம் ஃப்ரண்ட் கவர் அண்ட் ரிங் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பிளேடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு பிளேடை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பேக்கில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடு கிரில்லை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பிளேடில் இருக்கிற டஸ்ட்டை நார்மல் கிளாத் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி கிரில்ஸில் இருக்கிற டஸ்ட்டு பெயிண்ட் ப்ரஷ் ஆர் டூத் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஆயில் டஸ்ட்டுன்றனால அவ்வளோ ஈஸியாக போக மாட்டேங்குது, ஸோ கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக நம்ம க்ளீன் பண்ணாதான் அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் ஆகும். கிரில் கார்டில் இருக்கிற ஆயில் டஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்மல் கிளாத் வச்சு துடைச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கப்பில் சிஃப் லிக்விடை எடுத்துக்கோங்க. காட்டன் கிளாத்தில் எடுத்து பிளேடில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தொடச்சி எடுத்துருங்க. ஸோ எல்லா ஆயில் டஸ்ட்டும் வந்துடும். சிஃப் ஆயில் டஸ்ட்டை ரொம்ப ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு கோலின் லிக்விடை கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நார்மல் கிளாத்தில் தொடச்சிருங்க. ஸோ கிளாஸி ஃப்ரெஷ் லுக் கிடச்சிரும்.
பிளேடு பார்க்கறதுக்கே புதுசாக ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைடு அண்ட் பேக் சைடு கிரில், அப்புறம் கிரில் கார்ட் ரிங் எல்லாத்துலேயும் சிஃப் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கோலின் ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சிடணும். ஸோ எல்லா ஆயில் டஸ்ட்டும் ரிமூவ் ஆகிடும். சில பேர் சோப்பு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க, ஆனால் அப்படி சோப் ப்ரிஃபர் பண்ணால் பெயிண்ட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் அதிகம். உங்ககிட்ட கோலின் ஸ்ப்ரே இல்லைன்னா கோகோனட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஆயில் டஸ்ட் அது ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ கோலின் மாதிரி லிக்விட் தான் பெஸ்ட். ஆயில் ஸ்டெயின்ஸ் இன்னும் போகணும்னா நம்ம மைல்டு டிட்டர்ஜென்ட், ஹேண்ட் வாஷ் அந்த மாதிரி சோப்பு யூஸ் பண்ணி லைட்டாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ண வேணாம். ரிங் கார்டு துடைக்கும் போது ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காம துடைங்க, ஏன்னா சில சமயம் அது கிராக் கூட சான்சஸ் இருக்குது. இப்போது மோட்டார் செக்ஷன் அண்ட் பேஸ் செக்ஷன் வென்ஸை ஃபஸ்ட்டு ப்ரஷிங் பண்ணிடலாம். இப்போது சிஃப் லிக்விடை எடுத்து ஜென்டிலாக அப்ளை பண்ணி மோட்டரை க்ளீன் பண்ணலாம். கிச்சனில் யூஸ் பண்ணனால ரொம்ப பிசுப்பாக இருக்குது. நார்மல் டஸ்ட்டாக இருந்தால் நம்ம இவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு கோலின் ஸ்ப்ரே பண்ணி நார்மல் கிளாத்தில் தொடச்சிடலாம். ஸோ நமக்கு கிளாஸி லுக் திரும்பி கிடச்சிரும். பார்க்குறதுக்கு இப்போ புது ஃபேன் மாதிரியே மாறின்னு வருது. பேஸ் செக்ஷனே அதே மாதிரி கோலின் ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சிடலாம். ஒயர்ஸில் கோலின் யூஸ் பண்ண வேணாம், சிஃப் மட்டும் லைட்டாக போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்க வேணாம். இப்போ பிளாஸ்டிக் ரிங் அண்ட் வாஷர்ஸ் எல்லாத்தையுமே சிஃப்ல லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். மோட்டார் லூப்ரிகேஷனுக்கு நான் ஷீபா லிக்விட் கிரீஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்ககிட்ட லிக்விட் கிரீஸ் இல்லைனா கோகோனட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம். மோட்டார் பேரிங் ஆர் ஸ்டெம்மில் ஏதாவது முடி மாட்டியிருந்தால் ஃபஸ்ட் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கிரீஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். லூப்ரிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால மோட்டார் நல்லா சாஃப்டாக ரொட்டேட் ஆகும், எந்த பேரிங் நாய்ஸும் இருக்காது. இப்போ ரீஃபிட்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேக் சைட் கிரில்ல கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு பிளாஸ்டிக் ஸ்க்ரூவை வச்சு டைட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் பிளேடை கரெக்டாக பொசிஷனில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸாக ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணுங்கள்.
நெக்ஸ்ட்டு grill guard இங்கே பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஃப்ரண்ட் கவர் கிரில்லை ஃபிட் பண்ணிடுங்க. இப்போ லாஸ்ட்டாக ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு grill guard டைட் பண்ணிடுங்க. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஆரம்பத்தில் பழசாக அழுக்காக பார்த்த இந்த ஃபேன் இப்போ புத்தம் புதுசாக மாறிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் ராகவ் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்னும் உங்களுக்காக நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்ஸ், ரிவ்யூஸ் அண்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் காத்திருக்கு. மீண்டும் இன்னொரு வீடியோஸில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.